So, wir sind wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar damit, dass wir den Chopper holen müssen, beziehungsweise nicht holen müssen, sondern verhindern müssen, dass die Leute mit dem wegfliegen. Und nebenbei sollen wir Sing beschützen. Und hier kriegen wir ein paar Infos über den Jim Miller. Das scheint momentan ja unser Chef zu sein. Jim Miller ist der Direktor der Task Force 29 in Mitteleuropa. Der ausgezeichnete Schütze war früher beim australischen SAS und leitet aus einem versteckten Büro in Prag heraus ein Team von Analysten, die Informationen sammeln und taktischen Eingreifkräften. Miller ist ein direkter und entschlossener Anführer. Er führt seine Aufgabe mit Hingabe und tut alles, um Zivilisten zu schützen. Ist aber sehr verschlossen, wenn es um sein Privatleben außerhalb der Taskforce geht. Okay. This is bad! They're closing in! We're gonna lose Singh! Jensen, I can't reach him! Okay. Sing ist da hinten. Oh, das war nicht so geplant. Aber ich kann mir zum Glück mit meiner Icarus-Attacke einiges machen. Ich glaube, ich kann diese... ausschalten. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich diesen Chopper tatsächlich ausschalte. Also mit dem Sandstorm ist ganz cool. Jetzt bringe ich erstmal meine Einheiten hier ran. Das sind meine Jungs. Ich sehe halt einen Scheiß. Den kann ich scheinbar nicht treffen. Shit, jetzt ist meine Energie noch weg. Einmal eine Biozelle gönnen. So, wo ist Sing? Hier vorne irgendwo. Wieso treffe ich die denn nicht? Hallo? Granate in die Richtung werfen, Gasgranate. Wie kann ich diese Flucht von dem Helikopter verhindern? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mysteriöse Söldner mit Goldmasken haben den Waffenhändler getötet und versuchen mit seiner Waffenlieferung zu entkommen. Ich muss verhindern, dass dieser Helikopter abhebt, bevor alles noch schlimmer wird. Ja, aber... wie mache ich das? Target the... Ist lebt noch? Das ist schon gut. Es sind noch nicht mehr so viele Gegner am Leben. Das ist nur, wie halte ich diesen Helikopter auf? Ah ja, hier. Da ist mit dem Typen raus. Miller, chopper's been grounded. Repeat. Jensen! You're welcome. Shit. Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular-sized computers. Human-controlled evolution available to all. We will merge with machines, with When computers. this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop! Had planned. Scenes of horror on the streets of Detroit. Kind of madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. Millions of people. The search for survivors in Pangaea has been downgraded to a recovery mission. The Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. It's a new world, Adam. It's afraid of people like us. Bust into safe and secure segregation industries closely towards. You didn't think it would end with the AUG incident, did you? We were victims. This is retribution for a tragedy we could not control. They control the news. They buried the truth with disinformation. Multiple detonations. Looks like car bombs.
Another terrorist attack, this time in a police station. The United Nations Security Council has tasked The new anti-terrorist intelligence and response team will have global Task Force jurisdiction. 29. Agent Jensen. I won't let it happen again. Das waren wohl im Zeitraffer die letzten 2 Jahre, würde ich sagen. What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. This sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly, your scale for success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The Og incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. But let me fly to New York and I will personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton, you accompany. We may need to exert financial as well as political pressure to silence anyone opposed. Proceed. Elizabeth, I'll contact you later. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our alternate strategy. You have claimed much in the past, Huge. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. How secure are your communications, Bob? Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective... Janus won't be an issue. I've made arrangements. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Page, activate the sleep cell. Das waren die Illuminaten. Auch wie in jedem Deus Ex. Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. Hot off. Papers, please. Everything should be in order. No, I'm afraid they are not. Well, you need the papers are no good. You just let my wife through. You, come here. Me? Yes, you. What is Name? Vladimir Shevkov. Oh, so sorry. I'm very sorry. Damn it. Oh, cool. You damn clank. Why don't you watch where you're going? Here, let me help you with that, ma'am. Please, I need
Ma'am? Seriously? I could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kinda odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last-minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. The Collective has been keeping tabs on all task force divisions ever since we slipped you into one of them. We've got a team in Oman. Could have been a hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. If the task force is an Illuminati front, like we all suspect, it doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Augové, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Don't make a scene, Adam. Wouldn't dream of it, Alex. Nezastavuj se! I swear it's gotten even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder. Terrified Augs like us are going to attack them again. Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? To hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. It doesn't mean turning a blind eye to... Then help me find them. Get back in line, sir. Okay, arrêtez. Hold it! Hand over your papers. Just watch yourself, Clank. I can't believe you're doing that. You brought this on yourself. Put your hands off of that. Don't make this any harder than it has to be. I hate this city. Come on. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSN? The neural subnet, sure. In TF-29, directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSN's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSN's mother... Alex, you okay? Yeah. Yeah. Let's get out of here. Do you hear that? We're gonna check it out. Okay, be careful. We'll talk. Stand back, let me help.
Nette Ankunft in Prag. Hold on. Shit. Alex, it's Adam. Hey, you sound like shit. How you feeling? A little sore, but I'll be alright. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so I've got to get checked out. But if you want a maid or... What? No, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? Alright, I will. Talk to you soon. So, jetzt nochmal ganz in Ruhe. Also, wir wurden scheinbar in Dubai geambusht und unser Team war nicht, wie unser Miller gesagt hat, das erste und einzige, was irgendwie in Reichweite gewesen wäre, sondern da war noch ein anderes Team im Oman. Das heißt, der Einsatzbefehl kam scheinbar aus unserer Organisation logischerweise und wir sollten irgendetwas dort sehen. Also es war geplant, dass gezielt unser Team da ist. Jetzt sind wir nach Prag zurückgekommen, haben dort eine Freundin von uns getroffen oder auch eine Kollegin wahrscheinlich. Und als wir angekommen sind am Bahnhof, wurde ein Bombenanschlag verübt, der scheinbar aber nicht uns gehört, sondern einfach den Sicherheitskräften da, weil hier herrscht ein, ja, quasi wie die Apartheid. Die augmentierten Menschen werden von den nicht augmentierten Menschen getrennt und werden auch dazu gezwungen, in anderen Bereichen zu leben. Jetzt sind wir gerade aufgewacht, 30 Stunden nach dem Attentat. Und uns geht es ziemlich beschissen. Und sind jetzt hier in unserer Hubwelt, denke ich mal. Die soll es diesmal geben. Und können hier Sachen verkaufen. Eine hydraulische Mikropumpe oder Hydropumpe, was auch immer das war. Ja, mein Rechner ist scheinbar noch kaputt hier, wenn ich das so sehe. Den kann ich momentan scheinbar nicht benutzen. Und ja, ich soll jetzt scheinbar erstmal mich wieder einsatzfähig machen, bevor ich mich bei Alex melde. Vor der Abreise sammeln. Da Prag zu einer Brutstätte des Terrors verkommen ist, hat auch die TF-29 in der Stadt ihre Zelte aufgeschlagen. Das ist hier unsere Einheit. Nach meiner Rückkehr aus Dubai wurde ich während eines geheimen Treffens mit einer anderen Person vom jüngsten Angriff überrascht. Mein System wurde dabei offenbar nur leicht beschädigt. Nach einer heißen Dusche weiß ich mehr. Das ist auf jeden Fall eine gute Wartungsmaßnahme. Heiße Dusche nehme ich auch jeden Morgen. So, Einzeldetails vor der Abreise sammeln. Irgendwann muss ich der TF-29 oder TF-29 Bericht erstatten. Aber jetzt muss ich erst meine Gedanken sammeln und meine Wunden versorgen. Okay. Das heißt, wir suchen unsere Badezimmer. Open blinds. Good morning, Adam. You have one new message. From? David Sarif. Play it. Adam, it's David. I know it's been a while, but after what happened in Prague yesterday... Look, son, whatever reasons you've had for not getting in touch these last 2 years, well, life's too short. I'm leaving for London soon, but give me a call. You saved his vidcall number? Yes, Adam. Just activate your TV system. Okay, also unser alter Chef hat uns angerufen, David Sarif. Für den haben wir im ersten Teil gearbeitet. Und scheinbar sollen wir uns irgendwie um seinen Sohn kümmern. Er hat jetzt noch keine weiteren Details genannt. Ich komme mich jetzt gerade erstmal um. Wir haben noch ein E-Book. In Terror Prima, der geheime Kampf gegen den globalen Terrorismus. Leitartikel zum Wochenende. Kann sich jeder durchlesen, der möchte. Ich lese es mal kurz still für mich. Okay, also es wurde quasi nach den Terroranschlägen oder nach einer Vielzahl von Terroranschlägen diese Task Force 29 gegründet von der UN. Und das sind quasi wir. So, was haben wir hier noch? Unseren Computer. Haben wir Post. Oh, mein Hard ist ziemlich kaputt.
So, also Christian Jarot hat uns geschrieben. Hallo Jensen, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht früher geantwortet habe. Bin einem Berg von Papierkram fast ertrunken. Offen gestanden wundert mich Ihre Frage. Ich habe Miller nur einmal getroffen im NSN. Wirkte durchaus kompetent. Er war vor dem Zwischenfall bei der Tactical Assault Group in Australien. Sollte ein großartiger Scharfschütze sein. Also haben wir ihm scheinbar Fragen über unseren Boss gestellt, über diesen Miller. Keine Ahnung, wie er zum Leiter der Abteilung Mitteleuropa wurde. Aber ich weiß ja auch nicht, wie es sie dorthin verschlagen hat. Nach Detroit war mir zwar klar, dass ihre SWAT-Erfahrung und meine Empfehlung ihnen die Tür öffnen würden, aber ich hätte gewettet, dass das Hauptquartier sie in den Staaten behält. Ihr Insiderwissen über Org-Entwickler wäre sehr hilfreich, um gegen die Schwarzmarkthändler vorzugehen. Ich sag's ungern, aber die machen uns die Hölle heiß. Wie auch immer, anpassen und reagieren, stimmt's. Mehr kann ich Ihnen über Miller nicht erzählen. Wenn Sie eine Versetzung wollen, melden Sie sich. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Christian Joro, Direktor Tief 29 Nordamerika. Also den kennen wir scheinbar und haben ihm Fragen über unseren Boss gestellt. Kann ich da irgendwie antworten eigentlich? Nee. So, Spezifikationen. Errolson U, das ist ein Akronym für irgendwas. Adam, danke für Ihre detaillierten Spezifikationen für den Trenchcoat. Er wird wie besprochen innerhalb von 10 Werktagen gefertigt und dann mit Expressdienst verschickt. Mit freundlichem Gruß, Errolson. Aus Deutschland. Ja, unser Anzug dürfte wahrscheinlich ein bisschen gelitten haben in Dubai. Und Peter Chang schreibt uns noch. Direktor Miller hat gesagt, sie kämen nach einigen Stunden Schlaf wahrscheinlich wieder ins Büro. Trotz allem, was ihnen widerfahren ist. Mir ist völlig unklar, warum sie das tun sollten. Für mich an ihrer Stelle wäre die Tief 29 der letzte Ort, in dem ich sein wollen würde. Lassen Sie sich nicht von der Bunkeratmosphäre täuschen. Dieser Ort ist ein Ziel. Wir alle sind Ziele. Und das ist keine Paranoia, okay? Sie werden das verstehen, wenn wir persönlich miteinander gesprochen haben. Chang. PS, in diesem Zusammenhang, ich habe Ihr Passwort fürs Büro geändert. Es ist jetzt der Name der Band auf dem T-Shirt, das Area getragen hat, als sie zum ersten Mal sah. Wir sprachen darüber. Ich schwöre, ich will nicht kryptisch sein, es geht mir nur um die Sicherheit. PSS, gehen Sie nochmal das Interface Ihres Smart Home Systems durch und sagen Sie mir, ob die Waffenstörung immer noch auftritt. Die aktuelle Firmware müsste das Problem beseitigt haben. Sie sollen schließlich mein Apartment nicht ohne Munition verlassen. Okay. So, was haben wir noch? Das ist quasi, waren unsere Mails. Smart Home. Hallo Besitzer, bitte wählen Sie im Menü die Einstellungen, die Sie verändern möchten. As you wish. Das kann ich hier die Wandpaneele öffnen. I'll keep you safe. Türen öffnen, schließen. Okay. So, ich werde jetzt erstmal gerade duschen, war ja gesagt, bevor ich hier dann David Savage zurückrufe. An Adams Körper ist nicht mehr viel echt. So, nochmal die Hände waschen, auch wenn wir gerade geduscht haben. Ja, unser Interface funktioniert immer noch nicht, aber dann rufen wir jetzt erstmal David Seraph zurück. Mit unserem Fernseher. Adam, thanks for calling me back, son. Seraph. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job, part of their extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? What do I want? Jeez, Adam. I know I did some questionable things in the past, but a lot's happened in the last 2 years. To both of us. Tja, den haben wir damals gerettet in Panchea. Das kann ich jetzt entweder einräumen. Jetzt kann ich ihn aber auch ein bisschen reizen. Also der war für viel verantwortlich, was im ersten Teil passiert ist. Deswegen reize ich ihn einfach mal. You've obviously landed on your feet, though. Unlike a lot of other people. I've been lucky. I almost died in Panchea waiting for the rescue teams to dig me out.
And I lost a lot of time after recovering from my injuries. You went back to Detroit, you saw what happened to Seraph Industries. I gotta look at it, briefly. Humanity was afraid of the potential we offered, and they lashed out. Broke into the building, stole what they could, and burned the rest. Those vultures at Tai Young Medical gobbled up what was left. Sometimes a dream has to die so a new one can rise from the ashes. Also jetzt können wir fragen, was hier von unseren anderen Leuten passiert ist, die wir noch von damals kennen. Einmal von Megan Reed und Frank Pritchard. Das sind beides NPCs aus dem ersten Teil. You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. She moved to Hong Kong? San Francisco. They've got an offshore research facility there named Roca Seca Beach. I'm sure you've seen it in the news. California, huh? I wonder if she's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life. Because I'm damn sure she's written us out of hers. Ja, das war ja quasi die Ex-Freundin von Adam. Und Frank Pritchard, das war so der Technikguru von Seraph Industries. Nicht unbedingt unser bester Freund, aber es war so eher so ein Reizverhältnis zwischen den beiden. You talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. But when the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. Jo, dann schauen wir, was er eigentlich von uns möchte. Your message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia. The walled city he and his company are building in the desert for Augs. Rabia's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on. It may not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. It's nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Goodbye, Seraph. Okay, es ging es doch nicht um seinen Sohn, das war vorhin dann irgendwie merkwürdig Untertitel, sondern er hat uns als Son bezeichnet. Das ist so, wir deutlich jünger sind jetzt eher mehr oder weniger und er so eine Art Vaterfigur mehr oder weniger für uns ist und eben für uns gesorgt hat. Das heißt, wir sollen dann noch ein Papier unterschreiben für ihn. Oh, hier liegt noch so ein Credit-Chip rum. Gute Sache. Jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich mich... Ja, meine ganzen Augments sind momentan am Arsch. Und wir haben hier diesen Whisper-Chip am Bahnhof erhalten von Alex, den wir irgendwie anwenden sollen. Ah, hier ist ein Multitool versteckt. Eine Biozelle einfach so drin. Muss ich hier alles durchsuchen bei mir. Hätte Adam das nicht irgendwo einfach geordnet hinstellen können alles? Ja, Schrott in der Schublade, kein Ding. Flasche Wein. Flasche Whisky. Kein Ding.
Standard. Ach so, in der Aktentasche. Das ist so ein bisschen falsch übersetzt hier mit Storage. Jetzt hängt's gerade. Weiß nicht, warum das jetzt gerade hängt. Also sage ich, bevor irgendwas Schlimmes passiert, beende ich immer kurz die Folge und hoffe, dass es dann gleich ganz normal weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen um 19 Uhr an dieser Stelle wieder. Bis dann.